Question number 11. A 50 centimeter long solenoid has 400 turns per centimeter. The diameter of the solenoid is 0.04 meter. Find the magnetic flux linked with each turn when it carries a current of 1 ampere. First data எழுதிடலாமா? Given a 50 centimeter long solenoid. Length of the solenoid is 50 centimeter, which is 0.5 meter. It has 400 turns per centimeter. So, இதுக்கு முந்தின problem எல்லாம் 4000 turns, 35 turns வந்து capital N. இங்க 400 turns per centimeter அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிறது என்ன? N is equal to 400 per centimeter. 1 centimeter length இருந்தா 400 turns இருக்கு. அப்போ இதுக்கு எதுக்கு மாற்றணும்? மீட்டருக்கு மாற்றணும். அப்போ 400 per centimeter மீட்டரை மாற்றினா என்ன? 10 power minus 2. So, this is 400, 2 0 add பண்ணிரு. This many turns per meter. So, small n is equal to என்ன ஆயிரும்? 40,000 turns per meter. Capital N na per meter லாம் போட மாட்டோம். Absolute number மட்டும் எழுதுவோம். ஓகேவா? And diameter of the solenoid D is equal to 0.04 meter. அப்படின்னா radius is equal to 0.02 meters. சரியா? Current I is equal to 1 amps. Find என்ன கேக்குறாங்க? Magnetic flux linked with each turn. Find phi B. தானே கேக்குறாங்க. Okay. So first என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Phi B is equal to formula என்ன? B A cos theta. இந்த solenoidல எல்லாமே theta 0. Magnetic flux linesக்கும் area normalக்கும் இடையில angle என்ன? 0 தான். So this is equal to B into A. B is equal to என்ன? Mu naught N into I. So this is mu naught என்ன? 4 pi into 10 power minus 7 into N 40,000 into I is 1 ampere. Okay. Area is equal to pi into R square, which is pi into R and 0.02 the whole square. So, இது எல்லாத்தையும் multiply பண்ணி வைப்போமா? So, that is into 4 pi this comes around 0.05024 Tesla. Okay. Pi into R square. So this is 0.001256 meter square. So magnetic flux phi B is equal to B into A, which is equal to 0.05024 into 0.001256. So this is phi B is equal to 6.3 into 10 power minus 5 Weber. Minus 4 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ multiply பண்ணி divide பண்ணுங்க 10 ஆல. So this is 0.63 into 10 power minus 4 Weber. அப்படி formula ஞாபகம் வச்சுட்டா Fool's proof direct substitution தான். ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஓகே. யூனிட்ஸ் கரெக்டாக பார்த்து கன்வர்ஷன் கரெக்டாக பண்ணி போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம். ஓகே. இந்த ஸ்மால் எண்ணுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எண் போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அ மிஸ்டேக். புரியுதா? 100 times கம்மியாயிடும். இஃப் யூ டோன்ட் டேக் திஸ் அ ஸ்மால் என், இதுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எண் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இது ராங். ஓகே. Question number 12. A coil of 200 turns carries a current of 0.4 amp. If the magnetic flux of 4 milliweber is linked with each turn of the coil, find the inductance of the coil. Okay. So first given எழுதிடலாமா? A coil of 200 turns, அதோட முடிஞ்சிருச்சு. per centimeter, per millimeter, per meterலாம் போடலை. absolute number அப்படின்னா capital N is equal to 200 turns. It carries a current of I is equal to 0.4 amp. Magnetic flux
5B linked with the coil, with each turn of the coil is 4 milliweber. So which is equal to 4 into 10 power minus 3 Weber. Okay. Find. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the inductance of the coil. You are asked to find the inductance L. Simple. And the first equation ஒன்று சொன்னேன்ல என்ன? N 5B is equal to L into I. L is equal to N 5B by I. So L is equal to N enna 200, 5 enna 4 into 10 power minus 3 divided by I is 0.4. This is 10. So 2000 into 10 power minus 3. Enna L is equal to 2 Henry. இவ்வளவுதான். Question number 13. Two air core solenoids have the same length of 80 cm and same cross-sectional area 5 cm square. Find the mutual inductance between them if the number of turns in the first coil is 1200 turns and that in the second coil is 400 turns. Okay. So, இங்க ரெண்டு solenoid கொடுக்குறாங்க. அப்போ இது mutual induction. So, length L is equal to have the same length. So, L1 is equal to L2 is equal to 80 centimeter, which is 0.8 meter. Cross-sectional area A1 is equal to A2 is equal to 5 centimeter square, which is 5 into 10 power minus 4 meter square. And number of turns in the first coil is 1200 turns and number of turns in the second coil is 400 turns. Find mutual inductance between the two coils, capital M. Okay. Solution. Simple formula தான். M is equal to mu naught N1 N2 A2 into L. இதுதான் formula. ஆனால் நமக்கு N is equal to என்னன்னு தெரியும். What is N is equal to N by L னு தெரியும். So N1 is equal to N1 by L1. N2 is equal to N2 by L2. L1 is equal to L2. அப்போ N1 N2 இடத்துல capital N1 capital N2 போட்டுடலாம். அப்படிதானா? So mutual inductance M is equal to mu naught into N1 by L. L1 equal to L2 equal to L ன்னு எடுத்துக்கலாம். L1 is equal to L2 is equal to L. So N1 by L into N2 by L into A2 into L. ஒரு L cancel பண்ணிடலாமா? So this is mu naught N1 N2 A2 by L. So what is mu naught? 4 pi into 10 power minus 7. N1 is 1200. N2 is 400. A2 is 5 into 10 power minus 4 by length L is 0.8. 0.8. So this comes around 3.768 into 10 power minus 4 Henry. So this is equal to minus 3 கொண்டு வரணும்னா multiply and divide it by 10. என்ன ஆயிரும்? 0.3768 into 10 power minus 3 Henry. 10 power minus 3 na milli Henry. So இதை round off பண்ணுவோம். 0.38 milli Henry. This is mutual inductance. Capital M is equal to. So இதில் mutual inductance M21 is equal to என்ன எழுதலாம்? M21 is equal to mu naught N1 N2 A2 into L ன்னு எழுதுவோம். அப்படிதானா? So N1 small n தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் N2 வந்து capital N கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன relation தெரியும்? Small n is equal to capital N by L. So N into L is equal to என்ன capital N போட்டுடலாம். Okay. So this N2 into L can be replaced by capital N2. So M21 is equal to mu naught
turn density n1, number of turns n2 into a2 இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகே, என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த n2வையும் எல்லையும் கம்பைன் பண்ணி கேபிட்டல் n2ன்னு போட்டிருக்கோம். நல்ல கவனிங்க, அவுட்டர் சொலினாய்டுக்கு டர்ன் பெர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கு, பட் இன்னர் காயிலுக்கு 100 டர்ன் அப்சல்யூட் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ n2ன்னு போடுறோம். n2 நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஸ்மால் என்ன கேபிட்டல் என்ன ரீப்ளேஸ்லாம் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் we have a relation n small n is equal to capital N by L. ஸோ n into L is equal to capital N. அப்போ இந்த n2 into Lக்கு பதிலாக எதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம், கேபிட்டல் n2 போட்டுடலாம். சரியா? ஸோ மியூ நாட் என்ன, 4 pi into 10 power minus 7 into n1 என்ன 40,000, okay, into n2 என்ன 100. What is a2? a2 is, the a2 என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 4 centimeter square. அப்போ into 4 into 10 power minus 4. Okay, so this comes around 2.0096 into 10 power minus 3 Henry. Inductance dana. So this is M21. Okay, so this is ready. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறது, di1 by dt. first I1 is equal to என்னன்னு சொல்றாங்க 2 amps. அப்புறம் என்ன ஆயிருது அப்படின்னா, you are changing the direction of the current. So I1 is 2 amps. After எவ்வளோ time, 0.04 second. After t is equal to 0.04 second, I1, the direction of the current I1 is changed. So this becomes minus 2 amps. This is I1 initial, let this be I1 final. Okay, புரியுதா? So current through the outer solenoid is 2 amps னு கொடுத்துட்டாங்க. But 0.04 secondsக்கு அப்புறம் அது it changes its direction. அப்போ இதோட direction எந்த directionல போகுது, it enters here and leaves here. அதே மாதிரி உள்ள காயிலோட கரண்ட்டோட டைரக்ஷன், இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அது என்ன ஆகுது, இங்கே என்டர் ஆகி இங்கே லீவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் தி சேஞ்ச் இன் கரண்ட் டிஐ. டிஐனா என்ன, I1 final minus I1 initial. I1 minus I2லாம் போட்டுறக்கூடாது. I1 is the current flowing through the outer solenoid which is taken as 1. அப்போ I1 final minus I2 initial. I1 final என்ன, it just changes the direction, it becomes minus 2. minus initial என்ன இருந்தது, minus 2னு இருந்தது. final minus initial, final is minus 2 minus initial is 2. So this becomes minus 4 amps, and this was happening in a time frame of 0.04 second. Okay, now what is di1 by dt is equal to, di1 by dt is equal to minus 4 pi 0.04. So this is minus 100 amps per ampere per second. Okay, now substitute it in this equation. In the equation substitute பண்ண போறோம். என்ன, epsilon 2 is equal to minus m21 into di1 by dt. So what is m21, 2 into 10 power minus 3 Henry into di by dt என்ன, minus 100. So this is minus minus plus, so 200 into 10 power minus 3. epsilon என்ன, EMF. EMFங்கிறது voltage, அதோட யூனிட் என்ன, volt. So 200 into 10 power minus 3 volt. Okay, so 10 power minus 3 na என்ன, 200 into 10 power minus 3. So this is 0.2 volt. This is the EMF induced in the coil, or this is equal to 200 millivolt. எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். Okay, that's it. Question number 15. A 200 turn circular coil of radius 2 cm is placed coaxially within a long solenoid of 3 cm radius.
If the turn density of the solenoid is 90 turns per centimeter, then calculate mutual inductance of the coil and the solenoid. So given, so last problem use panna madriye dhaan indha velila irukliya in the coil. This is taken as solenoid. Solenoid 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். உள்ள ரெட் கலர்ல இருக்கு இல்லையா, இதுதான் the circular coil. Take it as 2. அப்போ இங்கே சர்க்குலர் காயிலில் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் என்ன, 200 டர்ன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பெர் சென்டிமீட்டர்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணிடணும், N2 is equal to 200 turn. ஓகே, ரேடியஸ் R2, காயிலோட ரேடியஸ்ன்றதுனால R2 is equal to 2 centimeter, which is 0.02 meter. Okay, and the solenoid order radius R1 is given as 3 centimeter, which is 0.03 meter. Turn density of the solenoid, turn density na enna, N1 is given as 90 turns per centimeter. அப்போ meter convert பண்ணணும்னா 90 by 10 power 2 is equal to 9000 turns per meter length. Okay, you are asked to find mutual inductance between the coil and the solenoid. M21 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. M21 is equal to M12 தெரியும். But what is asked is M21. இதுக்கு சொல்யூஷன் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். என்னது, M21 is equal to mu naught N1 N2 A2 into L. அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன், N2 into L சேர்த்துட்டு கேபிட்டல் N2, ஸ்மால் n is equal to என்ன, கேபிட்டல் N by L. அப்போ ஸ்மால் n into L is equal to கேபிட்டல் N போடலாம்ல. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில், mu naught N1 கேபிட்டல் N2 into A2 போட்டுக்கலாம். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா, what is the change in flux linked on 2 due to 1? So this is equal to P1. Okay, the field is set by the outer coil solenoid into N2 into A2 தெரியும். NAB போட்டோம்ல, NAB cos theta, அதுதான் பிரிச்சு போட்டிருக்கேன். B is produced, established by solenoid. அதனால எதுல சேஞ்சஸ் வந்தது, there is a flux linked on 2 by 1. So this is the formula. Ana flux, magnetic field set up by the solenoid B is equal to என்ன தெரியும், mu naught N into I ன்னு தெரியும். அப்படிதானா, mu naught Ni. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா, 5 to 1 is equal to mu naught, அப்போ இது N1 ஆகும். mu naught N1 into I1 into N2 into A2 போடும். Okay, again 5 to 1 is also equal to enna, M21 into I1. So இத ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா, this is 1, this is 2. ஈக்குவேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், M21 into I is equal to I1 is equal to mu naught N1 I1 N2 into E2. I1 cancel out. So M21 is equal to mu naught N1 N2 into E2. A2 na R2 தெரியும். So A2 is equal to என்ன, pi R2 square. So this is pi into 0.02 the whole square. எல்லாத்தையும் substitute பண்ணலாமா. So M21 is equal to 4 pi into 10 power minus 7. N1 is 9000. N2, capital N2 is 200 into pi into R square. So this is equal to 2.83. So this is equal to 2.84 into 10 power minus 3. Inductance தானே, அப்போ Henry.
10 power minus 3 na million எடுத்துக்கலாமா? So this is equal to 2.84 millihenry. This is the mutual inductance. M21 is equal to. Okay. So that is the answer. Answer is M21 is equal to 2.84 millihenry. Question number 16. A solenoid S1 and S2 are wound on an iron core. இதுக்கு முன்னாடி கோர்ல ஏர் இருக்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்க, ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே கோர்ல அயன் கோர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சொலினாய்ட் கோர்ல. அதுக்கு ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி எவ்வளோ? 900. இப்போ மியூ நாட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மியூ தான் யூஸ் பண்ணணும். பட் வி நோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மியூ அண்ட் மியூ நாட். மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? மியூ நாட் இன்டூ மியூ ஆர். இதை நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ல யூஸ் பண்ணுவோம். வழக்கம் போல நம்ம 4 பை × 10 power minus 7 இங்கே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சரியா? ஸோ 900 times permeability increase ஆயிருக்கு. ஸோ the area of cross section of both the solenoids and length are the same. ரெண்டு solenoidோட lengthம் area of cross sectionum same. Number of turns in S1 is 200 and that in S2 is 800. Calculate the mutual inductance between the solenoids. M21 கண்டுபிடிக்கணும். If the current in solenoid 1 is increased from 2 amps to 8 amps in 0.04 seconds, calculate the induced EMF in the solenoid. இதுவும் already solve பண்ண problem ஆயிடும். So first given data எழுதிடலாமா? What is given? What are given? S1 is equal to, I'm sorry, not S1, just a second. Okay. So relative permeability mu R is given as 900. Area of cross section A1 is equal to, A2 is equal to 4 centimeter square, which is 4 into 10 power minus 4 meter square. L1 is equal to, L2 is equal to, L is equal to 0.04 meter. Okay. Number of turns 200 மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, per meterலாம் கொடுக்கல. So capital N1 is equal to 200, capital N2 is equal to 800. Okay. இது first part of the question. இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find mutual inductance. Second என்ன சொல்றாங்கன்னா, the current in the solenoid 1, I1 initial is equal to 2 amps. And then it is increased to I1 final is equal to 8 amps. dt is equal to 0.04 seconds. இருந்தா what is the induced EMF? To find என்னன்னா கண்டுபிடிக்கணும். First one mutual inductance M21 and second one the EMF induced in solenoid 2 epsilon 2 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Same formula தான் யூஸ் பண்ண போறோம், but slight changes பண்ணிக்கணும். Given data வச்சு slight changes you have to make. எப்படின்னு பாருங்க. M21 general formula என்ன எழுதணும்? mu naught N1 N2 A2 into L ன்னு போட்டுருக்கோம். அதுதானா? ஸோ இங்கே mu naught கிடையாது, mu which is mu naught into mu r. ஸோ அந்த பிளேஸில் அது போட்டலாமா? This is mu naught into mu r. இதில் mu naught இந்த பிளேஸில் you have to use mu. Mu is equal to mu naught into mu r. N is equal to என்னன்னு தெரியும்? N is equal to capital N by L. ஸோ இது வந்து கேபிட்டல் N is equal to N into L. இந்த ஃபார்முலா தெரியும். அப்போ ஸ்மால் n இடத்துல என்ன போட்டுடலாம்? N by L. N1 is equal to N1 by L1. Small n2 is equal to N2 by L2 into A2 into L. இங்கே L1 is equal to L2 என்ன எழுதுறோம் பாருங்க. mu naught mu r N1 N2 by L square into A2 into L. ஒரு L cancel பண்ணிடலாமா? So this is equal to mu naught என்ன? 4 pi into 10 power minus 7. Mu r is 900. N1 is 200. N2 is 800. Area is 4 into 10 power minus 4 divided by length is 0.04. Okay. So இதில் வந்து M21 is equal to 1.81 Henry. This is the first part of the question. Okay.
Second part of the question, can the equation remove? Epsilon2 is equal to minus m21 into di1 by dt. m21 enna? Minus of 1.81 into di1 enna? I final minus I initial. I final enna? 8. 8 minus 2 divided by 0.04. 6 by 6 divided by 0.04 into 1.81 and 271.5. So this is equal to minus 271.5 volt. This is epsilon. So first part of the question, mutual inductance. Second, induced EMF in coil 2. அவ்வளோதான். ஒரே ஃபார்முலா தான், என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு பண்ண தெரியணும். ஃபண்டமெண்டல்லேருந்தும் போக தெரியணும். how we arrived at this equationங்கிறத லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அதுலேருந்து போட்டுக்கணும். ஓகே. Question number 17. A step-down transformer connected to a main supply of 220 volt is used to operate a 11 volt 88 watt lamp. Calculate the voltage transformation ratio and current in the primary. இது கொடுத்துருக்கிறது step-down transformerனு சொல்லிட்டாங்க. இது உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து ரெஃபரன்ஸ். ஓகே. Step-down transformer. Step-down transformer என்ன பண்ணும்? எதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணும்? வோல்டேஜ் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணும். எதை ஸ்டெப் அப் பண்ணிடும்? கரண்ட்டை ஸ்டெப் அப் பண்ணிடும். பட் ஸ்டெப் டவுனாக ஸ்டெப் அப்பான நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நேம் பண்ணுறது இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வோல்டேஜ்னு மறந்துடக்கூடாது. சரியா? ஸோ இங்கே ஸ்டெப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் தெர் ஆர் டூ circuit இல்லையா? primary circuit, primary coil and secondary coil. So number of turns வச்சு either you step it up, voltage you step it up or step down. இங்கே step downனு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. ஸோ மெயின் சப்ளை அப்படின்றது primary, அவுட்புட் இல்லைன்னா லோட் கனெக்ட் பண்ணுறது செகண்டரி. இது மறந்துடக்கூடாது. மெயின் சப்ளைன்றது என்னது நம்மளுக்கு? primary. செகண்டரின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் அவுட்புட்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா load is any load is connected. lamp connect பண்ணலாம், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமில் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எதை வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ டேட்டா எழுதலாமா? கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு, ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அது வேணால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மெயின் சப்ளைன்றது என்ன? ப்ரைமரி. ஸோ வோல்டேஜ் ப்ரைமரி இஸ் ஈக்குவல் டு 220 வோல்ட். இட் இஸ் யூஸ் டு ஆப்ரேட் அ 11 வோல்ட் அண்ட் 88 வாட் லேம்ப். அப்போ செகண்டரியோட வோல்டேஜ் என்ன? 11 வோல்ட் அண்ட் பவர் ஆஃப் தி செகண்டரி என்ன? 88 வாட். யூனிட் பார்த்தாவது கண்டுபிடிக்க தெரியணும். வாட்னு கொடுத்துருக்காங்களா? வாட் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் பவர்? ஓகே. ஸோ இது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்குள்ள லோடு அப்படின்றதுனால லேம்ப்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? லோட்னா செகண்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ பவர், செகண்டரி பவர் இஸ் 88 வாட். ஸோ யூ ஆர் ஆஸ்க்ட் டு ஃபைண்ட் தி வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ which is K. And second one, current in the primary, what is IP னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சொல்யூஷன். ஸோ புக் ரெஃபரன்ஸ் போட்டிருக்கேன்ல, K is equal to என்ன? செகண்டரி வோல்டேஜ் பை ப்ரைமரி வோல்டேஜ். ஸோ வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ K is equal to secondary voltage by primary voltage, which is equal to என்ன? secondary voltage is 11, primary voltage is 220. That means 1 by 20. So K is equal to 1 by 20. Okay. K is also equal to என்ன? IP by IS. So 1 by 20 is also equal to IP by IS. அதுலேருந்து IP கண்டுபிடிக்கலாம். பட் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐஎஸ் தெரியணும். ஐஎஸ் தெரியணும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா பவர் பிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, பவரோட ஃபார்முலா என்ன? V இன்ட்டு I போடலாம். ஸோ VS இன்ட்டு IS. ஸோ பிஎஸ் என்ன? செகண்டரி பவர் என்ன? 88 வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்டரி வோல்டேஜ் இஸ் 11 இன்ட்டு IS. So from this IS is equal to 88 by 11, which is 8 amp. So secondary current enna? 8 amp. Again you go back to this voltage transformation ratio. K is equal to VS by VP இருக்கலாம், இல்லைன்னா IP by IS இருக்கலாம். So K is 1 by 20 is equal to IP is not known, IS is 8. So IP is equal to 8 by 20, which is 0.4.
So IP is equal to 0.4 amp. So this one is voltage transformation ratio. This is the current in the primary. Question number 18. A 200 volt by 120 volt step down transformer of 90% efficiency is connected to an induction stove of resistance 40 ohm. Find the current drawn by the primary of the transformer. Very simple. So what is given? 200 volt by 120 volt na step down nu kuduttaanga. Appo primary voltage V primary is equal to 200 volt. V secondary is equal to 120 volt. Transformer efficiency is 90%. Okay. So secondary load is an induction stove of resistance. R secondary is equal to 40 ohm. We are asked to find enna kandupidikanum current drawn by the primary of the transformer. IP enna kandupidikanum. Start pannalama. So this is for your reference from your textbook. Efficiency is output power by input power into 100%. Percentage into 100 போட்டுக்கணும். Okay. Here efficiency is given as 90%. இது வரைக்கும் ஓகேவா? Right. So power is equal to, so anyway secondary is connected to an induction stove. அதான் load. அப்படிதான் அப்போ அது it draws some power. அந்த power என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். Power is equal to, formula என்ன? Either V into I போடலாம், இல்லைன்னா I square R னு போடலாம், இல்லைன்னா V square by R. இந்த மூணு equation எதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படிதானா? This is for power. So secondary power P secondary is equal to, இங்கே voltage தெரியும். அப்படிதானா? And induction stove resistance தெரியும். அப்போ voltage resistance தெரிஞ்சா எந்த equation pick பண்ணலாம், எந்த இது யூஸ் பண்ணலாம்னா V square by R யூஸ் பண்ணலாம். Okay. So PS is equal to VS square by R. Okay. So VS and secondary voltage is 120 square. So 120 into 120 by resistance of the induction stove and 40. So let this be 40. So this is 3. So secondary power is equal to 360 watt. This is secondary power. Okay. Efficiency is equal to output power. P output by P input. Output ingradhu secondary la edukkirathu. P secondary by P primary. This is equal to 90% kuduthangala. So this is 0.9. So P secondary by P primary is equal to 0.9. idhilanda P primary is equal to enna? P secondary by 0.9. What is P secondary? 360 by 0.9. Ethana times? 400. So this is P primary is equal to 400 watts. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I கண்டுபிடிக்கணும். அப்படிதானா? V primary தெரியும், P primary தெரியும். You are asked to find the current IP கண்டுபிடிக்கணும். So PPக்கு எந்த formula யூஸ் பண்ணலாம்? voltage தெரியும், current வேணும், power தெரியும். அப்போ இந்த equation யூஸ் பண்ணலாமா? VP into IP. VP is equal to 200 volt into IP is equal to 400 watt. So current drawn by the primary is equal to 400 by 200 is 2. So IP is equal to 2 amps. So question number 19. The 300 turn primary of a transformer has resistance 0.82 ohm and the resistance of its secondary of 1200 turns is 6.2 ohm. Find the voltage across the primary if the power output from the secondary at 1600 volt is 32 kilowatt. Calculate the power loss in both the coils when the transformer efficiency is 80%. Okay. This is very simple. Data eduthikalama? Given. So primary number of turns enna? N primary is equal to 300 turns.
and the resistance in the primary R primary is equal to 0.82 ohm. Alright. So number of turns in the secondary is 1200 turns and the resistance in the secondary is 6.2 ohm. Okay. The secondary voltage V secondary is given as 1600 volt and the power output means என்ன சொல்லிருக்கோம் output power na main supply na input primary, output or load ன்னு சொன்னா secondary. So P output or P secondary is equal to 32 kilowatt. So this is 32 into 10 power 3 watt வச்சுக்கோங்க சரியா. So the efficiency of the transformer is given as 0.8, 80% na 0.8 ன்னு வச்சுக்கோங்க. Find என்னதான் கேட்டிருக்காங்க, find the voltage across the primary. V primary என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். And then second one, power loss in both the coils. Power loss in primary, power loss in secondary. Okay, output power main power illa, power that is lost in the primary and secondary coils. Start பண்ணலாமா solution. Number of turns increase ஆனா என்ன மீனிங்னு தெரியுமா, step up transformer னு தெரியும் அப்படிதானா. So K is equal to Ns by Np, which is also equal to Vs by Vp. Is that right? So voltage transformation ratio K is equal to, what is Ns? 1200 by Np is 300. So this is 4. K is equal to 4. Okay. When K is equal to 4, that is also equal to Vs by Vp. What is Vs? 1600 divided by Vp, which is equal to 4. So Vp, voltage across the primary, is 1600 by 4, which is 400 volt. So Vp is equal to 400 volt. First part of the question. Okay. Second part என்ன சொல்றாங்க, P secondary is equal to 32 into 10 power 3 watt, which is equal to power na enna, voltage is known, so V into I, Vs into Is. So from this, Is is equal to secondary power by Vs. So this is 32 into 10 power 3 by 1600. This is 2 times. So Is is equal to 20 amps. This is the current through the secondary. Now let us calculate the power loss in the secondary. The power loss எப்படி சொல்வோம், I square R loss னு சொல்வோம் அப்படிதானா. So power loss in the secondary is Is square into Rs. Is square என்ன, 20 square into, what is the resistance in the secondary, 6.2. So this comes around 20 square into 6.2 is equal to 2480 watt. 2480 watt, which is equal to 2.48 kilowatt. Okay. So power lost in the secondary is 2.48 kilowatt. Okay. Now power lost in the secondary is calculated. If power loss in the primary calculate பண்ணனும்ல, first அதுக்கு power in the primary calculate பண்ணனும். So efficiency என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, efficiency of the transformer is equal to 0.8, which is secondary power by primary power. So from this, primary power is equal to secondary by 0.8. Secondary என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, 32 into 10 power 3 by 0.8. This is 40 times. So P primary is equal to 40 kilowatt. Okay. Again, in the power equation use பண்ணோம்ல, இதே மாதிரி primary power is equal to V primary into I primary. Okay. So what is V primary? IP is equal to P primary by V primary.
So 40 into 10 power 3 divided by V primary என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 400 volt. So this is equal to 100 amps. Either IP is equal to 100 amps. Okay. Now power lost in the primary is equal to I square into R. So 100 square into what is the resistance in the primary? 0.82. So this is 8200 watt, which is equal to power loss in the primary is 8.2 kilowatt. அவ்வளோதான். Okay. Answer எல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாமா? So the voltage across the primary is equal to 400 volt. இதில் அந்த ஆன்சர் இல்லை எழுதிக்கோங்க. 400 volt. Power lost in primary is 8.2 kilowatt. Power lost in the secondary is equal to 2.48 kilowatt. Power வேற, power lost in the coils வேற. சரியா? அதுக்கு பவருக்கு V into I போடுறோம். Power lost வந்து அந்த resistance base பண்ணி போடுறது. Okay? Problem number 20. Calculate the instantaneous value at 60 degree, average value and RMS value of an alternating current whose peak value is 20 amps. Okay. So, this is taken from your book. This reference in the graph. Okay, this is an alternating voltage, this is alternating current. For sinusoidally it varies. So voltage 0 to maximum and then to 0 and then again maximum in the negative direction and comes back to 0. This is one cycle. Okay. So அதே ட்ரெண்ட்ல தான் கரண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. இதுவும் சைனசாய்டு. ஓகே. ஸோ இட் ரீச்சஸ் மேக்ஸிமம் ஹியர். இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் யூர் ஆஸ்ட் டு கால்குலேட் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ. இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூனா என்ன? டைம் சேஞ்ச் ஆக திஸ் இஸ் ஒமேகா இன்டூ டி. எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒமேகா இன்டூ டி. ஸோ டைம் சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த கரண்ட்டோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுதான் அட் சம் இன்ஸ்டன்ட் ஒமேகா டி 16 கொடுத்துருக்காங்க. ஒமேகா டினா என்ன? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டூ டி. அதைத்தான் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் எடுத்திருக்கோம். அப்படிதானா? ஸோ ஒமேகா டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா யூ கெட் டிஃப்ரெண்ட் ஐ வேல்யூ. இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் அந்த தீட்டாவில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஒவ்வொரு தீட்டாக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் தீட்டா கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா வாட் யூஆர் கால்குலேட்டிங் இஸ் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட். ஓகே, சரி. இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாருங்க. தி மேக்ஸிமம் பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இஸ் 20 ஆம்ப்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ IM இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ தான் என்னது? 20 ஆம்ப்ஸ் கொடுத்துட்டு தீட்டா இஸ் அட் 60 டிகிரின்னு சொல்லுவோம். தீட்டாவோட வேல்யூனா 60 டிகிரியில் இருக்கும்போது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் எழுதிருக்கலாம். இது எல்லாமே உங்கள் புக் ரெஃபரன்சஸ். திஸ் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட். ஓகே, அட் எனி தீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஐ ஆவரேஜ். ஐ ஆவரேஜ் என்ன பண்ணுவோம்? ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு ஆவரேஜ் கரண்ட். ஆவரேஜ் கரண்ட்டுக்கு ஃபுல் சைக்கிள் எடுத்தால் 0 ஆயிரும்ல. இது ஃபுல்லாக ப்ளஸ், இது ஃபுல்லாக மைனஸ், ஆட் பண்ணால் 0 ஆயிரும். அப்போது ஆவரேஜ் கரண்ட்டுக்கு என்ன தான் எடுக்கணும்? ஹாஃப் சைக்கிள் தான். திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹாஃப் சைக்கிள் தியரி. ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் RMS current. RMS value of current. இதுக்கு ஃபுல் சைக்கிள் எடுப்போம். ஒரு சைக்கிள் ஃபுல்லாக எடுத்து RMS வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸோ கிவன் டேட்டா எழுதிக்கலாமா? கிவன் என்ன? ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு 60 டிகிரின்னு கொடுத்தாச்சு. ஓகே, பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் என்ன? IM இஸ் ஈக்குவல் டு 20 ஆம்ப்ஸ். ஃபைண்ட் I. Small I is instantaneous current. I average is average current. I RMS is RMS value of current. Okay. So solution I is equal to IM into sin omega t. I am kutiya podunga. IM is 20 sin of 60, which is 20 into root 3 by 2.
10 root 3, which is 1.7 into 10, 17.32 amp. So instantaneous current I is equal to 17.32 ampere when it is at 60 degree. 118 கொடுத்தாங்கன்னா என்ன வரும் இந்த கிராஃப் பாருங்க 180ல it is again 0. அப்போ I max 20 amps எங்க வரும் theta is equal to pi by 2 வரும் சரியாடா okay this is instantaneous. Next one is average current. Average current என்ன I average is equal to என்னன்னு பாருங்க I average is 0.2 Im by pi. இதோட simplified version என்ன I average is equal to 63.7% of maximum peak current னு சொல்லிக்கணும் okay so this is 0.637 Im. So 0.637 into Im is 20. So I average is 12.74 ampere. This is average current. Then RMS value of current. RMS value of current formula na Im by root 2. So or I RMS is equal to I RMS என்னன்னு பாருங்க 70.7% of peak value. So this one is 0.707 into Im. So 0.707 into 20, which is 14.14 ampere. So I RMS is equal to 14.14 amps. 20 problems complete பண்ணியாச்சு. Okay.